Hello my people, welcome again on our Trending Africa. Hivi leo tunaenda kuzungumzia habari ambayo inagonga vichwa vya habari ni kuwa baraka ya kilio. Mvua imenyesha katika jiji la Nairobi na pale Ngara kumekuwa na maji, mfuriko wa maji ambayo imebeba magari, watu wakitoka Super Metro imegwama pale na personal car mingi sana. Kuna one of the member alikuwa ndani ya gari, alipigia Eric Omondi na akaambia Eric Omondi kuwa hawatumii msaada wowote, kuwa wanabebwa na maji na hawana lolote wanaweza fanya. Hebu tuone jinsi ilivyo. Sasa Eriko, fit sana habari yako. Eriko, sijui kama watu wanaweza kama unaweza tumanisha mtu aende ama watu waende save watu wenye kwa gari around up hivi Karioko roundabout. Tuko kwa magari akiwa nakufia ndani. Can you be able to send people hata kama ni uswimers ama watu waende na miti? Watu wako ndani kwa gari wanashindwa kutoka kwa sababu maji iko na pressure. If you can be able to send people waende wawasaidie please. Okay, sahi. People are dying from inside the car. Sahi. Nilikuwa nasema can you help those people at Riverside kindly? What's happening at Riverside? Watu wamefunikwa na maji, walikuwa kwa gari na they are not able to get out of the cars. Na maji ni flat kabisa, hiyo river imevunja. Oh, thank you. Hi guys, Eric Omondi here. So every year we lose Kenyans, children, especially women and mothers. I'm just from burying 4 children who died in a dam in Kisumu, a neglected dam. People went there and wakachukua kware, wakachukua mawe, wakaacha mvua ikanyesha, watoto 4 walikufa, and we buried them on Saturday. As I'm speaking to you right now, people are screaming inside matatus and the buses and they're dying in Kariako. Kuna watu wako kwa gari ya red hapo Riverside, wako ndani ya gari, wamebebwa na maji, wameingizwa side ya river na they are stuck in it. Yeah, and this will happen again next year and the year after that. Now this is the last time we had floods, people are dying in that river. Mimi nilichukua boat tukaenda huko and we were trying to rescue people in that river, lakini hiyo maji ilikuwa na stima. That was 2 years ago, so nothing was done. Nothing will be done. I'm in Busia, nilikuwa nafanya ukangu, nimefika Busia hapa. This phone keeps ringing. People died 2 years ago. 2 years later people are still dying. How can we allow people to die 5 years from today? Tutalao watu wakufe 2029 after tumeona hizi stories zinapostiwa kwa social media leo na nazo zingine kwa Citizen. So nothing will be done. So our priorities, billions to nothing will be done about people died in that river, about people are dying tonight. So tomorrow the sun rises, we go to work, tunavasuti na politicians waendelee tu kutraverse country, alafu tu mvua iishe, alafu sisi tu tuendelee tu, alafu tena next year tena watu wakufe. If you can swim, if you are an expert, if you can help, please run to Kariako now. Run to Riverside now. There are people stuck. As I'm speaking to you, kuna mtu hajakufa na atakufa. Hi. If you're seeing this, tuko stranded, tafadhalini, tuko stranded. Hapa ni wapi? Garage. Naitwa garage. Kai, sijui ni wapi. But tunajua tu divert from Ngara. Tuko stranded katikati, kuna maji everywhere. If you can see this, please. Mtu tafutie watu wenye wanaweza to help gari on the gari yake haribiwa na wengine guys. Thank you so much guys, you are trying to help Kirinyaga road ya Mudhuri. Thank you so much wale wamekaa pale wanaomba, let me zoom them.